Okay, Assalamualaikum to all. For this video, I just want to highlight the next topic for another expression of concentration. So there are PPT, PPN, PPB. Okay, so this usually for measure concentration in dilute concentration. So PPT ni part per thousand, ppm part per million, ppb part per billion. So 1000 exponent 3, million exponent 6, billion exponent 9. Okay, so actually this expression part per thousand, part per million, part per billion. So either in terms of weight per weight, volume per volume, or weight per volume. Okay, previously the concentration that you learn is percentage weight per weight, percentage weight per volume, and percentage volume per volume. Okay, but for PPT, PPM, and PPB, it has the type of terms. Okay, so this actually the unit. Okay, the unit. For example, PPT gram per gram exponent 3 or equal to milligram per gram equal to gram per kilogram. Okay, so you actually you look at the first level of each column. For example, for PPT, weight per weight, right? So when weight per weight, this is a unit for mass or weight, gram or per gram, for weight per weight. Okay, time exponent 3. So the unit for part per thousand in terms of weight per weight, unit adalah gram per gram exponent 3. Okay, so gram per gram for weight per weight times with the factor for PPT part per thousand. Okay, 1000 equals to exponent 3. Okay, if volume per volume, ml per ml time exponent 3. Okay, same with this one, weight over volume, so gram per ml times exponent 3. Okay, if you look at the next column, ppm part per million. So in terms of weight per weight, so gram per gram time its factor exponent 6. Okay, if volume per volume, unit volume per volume, ml per ml time its factor. Okay, same with this one, weight per volume, gram per ml times exponent 6. And then same goes to part per billion. Okay, time exponent 9. First thing you have to know, if unit PPT, PPM or PPB, either in what kind of terms, weight per weight, volume per volume, or weight per volume. Okay, but another unit that always used for PPM under weight per volume is this unit milligram per liter. Okay, so you remember this one, milligram per liter. Or gram per ml exponent 6 lah. Yang tak perlu hafal adalah setiap kolom pada baris yang pertama ni, line first. Yang you tak perlu hafal maksudnya you tahu dalam PPT tapi terms apa. So kalau weight per weight, gram per gram, exponent time exponent 3, time factor 1000 lah. Yang ini dia equal dengan milligram per gram. Kalau you guna unit ni pun sama juga jawapan nanti. Dia equal. Okay, convert unit tu you tak perlu tak perlulah ni boleh buat tapi tak perlu you tak adalah tanya macam conversion tu. Tapi maksudnya you boleh gunalah unit-unit yang ni, dia dalam kolom yang sama ni, unit yang sama bagi weight per weight for PPT. Cuma yang saya suruh remember for ppm part per million, weight per volume, another unit is milligram per liter. Okay, so remember that. So this one you can refer to the video lecture previous. Okay, okay, this one.
determine the ppm for ferrous iron, right? So how you want to know? Determine the ppm of ferrous iron in a solution known to be 1.2 exponent -6 molar iron phosphate with hydrate. Okay, so ini adalah molekul, ini adalah ion. Macam mana nak tahu ppm tu? First you kena tahu what unit use. Okay, what unit use. So how you want to know either ppm in terms of okay, remember what I said just now, either weight per weight, weight per volume, or volume per volume. Three things ni. So how you want to know? Okay, doesn't given, only if the simple question like this given. Okay, ni basic question. Contohnya weight per volume in ppm. So unit, okay, weight per volume in ppm. So either this unit lah you can use gram per ml exponent 6 or milligram per liter. Okay, this one milligram per liter, this one gram per ml. Kalau guna basic unit ni jangan lupa darab dengan factor. So you will get same answer. Unit tu yang you kena tahu. ppm terms apa, so unitnya apa. Okay, so kat sini how you want to know terms for ppm? Okay, what is the clue? Okay, so you have to look at the statement. Okay, in a solution known to be given molarity of this molecule, this solution. So molarity is actually mole, number of mole over volume. So ini melibatkan volume. Sorry, ini adalah melibatkan V adalah volume. Yang ni dah salah lah, bukan terms weight per weight lah. So yang first ni mole. Okay, either weight or volume for mole. Okay, mole, before you know number of mole, you have to know gram or mass. So dia adalah weight. So terms ni adalah weight per volume. Okay, bukan volume per volume. So yang ini. So when ppm terms weight per weight, so you can use unit milligram per liter that I ask you to remember, or gram per ml times exponent 6. Okay. Okay, another things that I want to highlight, untuk soalan macam ni, describe preparation. Okay, yang ni describe preparation or how to prepare the solution. So there are two things that you have to consider. First calculation and second sentence. So daripada dua benda, satu daripada solid reagent, satu lagi daripada liquid concentrated or acid. So first step tu you have to do part calculation. So if comes from solid, kan, solid reagent, so awak kena cari gram molekul. Okay, gram molekul tu berapa? Contohnya sodium carbonate, timbang. Okay, tu part calculation. Sentence tu, how you form that solution. So bila part sentence, so timbang berapa gram molekul, dissolve in small amount of basic water. Okay, step number 2. Okay, timbang berapa gram, kena state lah berapa gram solid reagent. Second, kita dissolvekan dia, kan, with basic water. Kan, you stir, dissolvekan dengan basic water sikit. And then step number 3, transfer to volumetric flask. For example, here 500 ml. So kena statekan lah volume tu berapa. Step yang ketiga, dia macam mana nak prepare solution. So kita kena tunjukkan step by step. Okay, so baru sampai sini yang level dia. And then you dilute with distilled water until calibration mark. Ni tambahkan dilute with distilled water. Okay, lepas tu shake upside down. So there are 5 steps lah. If from solid reagent. Okay. If from liquid concentration,
concentrated acid or base. So daripada chemical yang liquid. So kita akan dia punya caranya kita akan tuang dalam small beaker, lepas tu transfer or measure using pipette ataupun measure pun boleh, measure berapa ml. Ini daripada calculation. Okay, step yang sama. Satu calculation, number two sentence to prepare the solution. So measure berapa ml and then transfer to volumetric flask size berapa, sebab bila you nak buat solution berapa volume, so kita buat solution dalam volumetric flask. Okay, you prepare solution. So ada 10 ml, banyak size, 10, 100, 250, 500, 1 liter pun ada, sampai 2 liter, 1 liter, 2 liter pun ada, 2000 ml lah. Okay, so dah transfer ke size berapa volumetric flask, dilute with distilled water until calibration mark, ni tambah dilute dengan distilled water lepas tu shake upside down. So soalan macam ni markah yang banyak. Contoh soalannya macam ni. Soalan ni describe preparation kan, describe the preparation. So you kena calculate dah dulu. First calculation, second sentence. Tapi you kena determine preparation daripada reagent solid or liquid. Okay, so ini daripada solid. So kena cari gram silver nitrate. Given ppm. Okay, ingat tadi. So ppm dalam terms apa? Weight per weight, weight per volume, volume per volume kan. So how you want to determine dia terms apa antara tiga ni? So you tengoklah, ini ada melibatkan volume dan ada melibatkan solid chemical mass. Maksudnya solid chemical tu nanti you akan timbang, dissolve, macam tadi saya cara dia transfer tu volumetric flask. So maksudnya kita sekarang ni nak prepare dalam volumetric flask size dia 250 ml. So dia cakap prepare 250 ml 50 ppm kan. So berapa gram solid nitrate, solid silver nitrate tu yang kita akan timbang tu untuk nak prepare. Okay, so dia melibatkan volume sini dan juga kan kita timbang kan, melibatkan mass lah. So yang ini so unit dia tadi miligram per liter ataupun gram per ml time exponent 6. So you guna unit ni, convert 50 ppm to unit miligram per liter. Okay, ni contoh tu tengoklah. Okay, yang itu very direct. Direct maksud saya dia terus cakap macam ni, so terus cari gram molekul. Kita nak timbang solid chemical mesti daripada gram molekul, kita tak wujud dalam ion. Kalau soalan macam ni daripada ion kan, terus first you buat equation potassium chloride dissociate to K+ and chlorine ion. So and then you what? Berapa mol lah yang terlibat. Okay, lepas balance. So ini 1 mol, 1 mol, 1 mol. Okay, so sekarang ni maklumat yang dia bagi adalah chlorine. Ini adalah ppm chlorine. So daripada solid kan. Sama jugalah daripada weight per volume. So unitnya miligram per liter untuk ppm. Okay, so sekarang ni dia panjang, dia punya relationship ni adalah you cari gram ion, mol ion. Lepas tu compare daripada equation ni kan, berapa mol. So cari mol molecule and then mass molecule. Okay, mass HCl tu. Kita akan cari ni mass HCl. So nanti darab dengan molecule punya molecular mass. Okay, so ada dua lah. Kalau solid ada dua, satu daripada ion, satu daripada molekul. Tapi gram yang kita cari adalah gram molekul last kali. Okay, so don't confuse.